Então, eu sou a Carmen Celaya, da Overseas Frontiers, Recruiter Agent para Brasil e Latinoamérica. A gente vai falar hoje sobre a Universidade de Manitoba. E só para vocês terem uma ideia, a nossa empresa é uma agência de intercâmbio com sede no Canadá. E representamos mais de 30 instituições, entre universidades e colleges. Então, oferecemos cursos de certificado, diploma, degree, pós-graduações, idioma e summer camp. E podemos ajudar com a parte da matrícula e com consulta gratuita. Então, a gente, para isso, vamos precisar desses documentos, o histórico do ensino médio e universitário, se já tiver feito curso superior, um pouco, né? Nesse caso, com a apresentação de hoje, que é para Undergraduated, não precisa ter terminado a universidade, só curso de ensino médio, ou então primeiro e segundo ano da universidade, para poder fazer transferência. Então, daí eu preciso também um IELTS, ou um TOEFL, ou um Duolingo para comprovação do nível de inglês de vocês. Tem que pagar a tarifa de matrícula, que é bem pouquinha, e daí a cópia do passaporte, com a foto, e um resume, no caso não nesse caso da universidade para undergraduate, mas no caso de pós-graduação, se precisa. Então, aqui eu vou deixar os meus dados, para vocês pegarem nota e tomarem nota do meu e-mail, do meu WhatsApp e do link no Facebook. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar início, então, para a conferência com a nossa convidada. Ok? Muito obrigada. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que preciso que vocês façam suas perguntas no chat. Vocês podem escrever no chat, que tem uma barra ali embaixo com o balãozinho aqui do chat, e ali vocês podem escrever as perguntas que a gente vai responder no final da conferência, tá? A nossa convidada, Verna Croker, ela é a minha coordenadora do Departamento de International Students na Universidade de Manitoba, Undergraduated. Ela vai fazer a apresentação agora, só que vai ser em inglês, mas eu vou traduzir no final de cada página, então vocês não vão ter problema de entender. Mas eu acredito que tem muita gente aqui que eu sei que tem algum conhecimento de inglês, então não vai ser tão difícil para vocês. Então tá, eu vou passar agora para a Verna. Verna, can you please share your screen? Hi, everyone. So my name is Verna Kraker. I'm a student recruitment officer at the University of Manitoba. So today's presentation, we'll go ahead and get started. So first things first, we're located in Winnipeg, Manitoba. So if you're not sure where that is, it's right in the heart of Canada. So right in the middle there is where we're located. Just within Canada. I don't know if you want to translate that, Carmen? Exato, Winnipeg, Manitoba. Manitoba é uma província que fica bem no meio do Canadá. E ali no sul do Manitoba, na fronteira com os Estados Unidos, fica Winnipeg, que é onde fica localizada a Universidade de Manitoba. Okay, go ahead. Thank you. Perfect. So a few just things about the Winnipeg in general. We do actually have our provincial nominee program, which actually really fast tracks students to get their permanent residency. So if you're looking to immigrate to Canada or something like that, we are a very multicultural city. That particular process, if you were to get a job right out of university, have a permanent job for 6 months, you would then be able to apply for permanent residency. So that's a really, really fantastic program that students can partake in. As well as we've seen a really great growth rate in tech jobs over the last 5 years.
and we are the largest aerospace center in Western Canada. Perfect. Para quem não conhece sobre a Provincial Nominee Program, ele ajuda você, quando você se gradua, a conseguir a Permanent Residence. Como é que vocês conseguem isso? Vocês terminam a universidade ou o college, vocês estudarem aqui, tem que ser um curso que ofereça o Post-Graduation Work Permit. E com esse Post-Graduation Work Permit, vocês vão poder trabalhar. Aqui em Manitoba só precisa 6 meses, e com 6 meses já aplicam para o PR. Também temos tido um crescimento muito grande nos últimos 5 anos na área de tecnologia. Somos um polo de tecnologia agora no Canadá. E também temos uma das grandes empresas de aeroespaciais aqui em Manitoba. Okay, thank you. You can go. Sure. So then also we do just a little bit about just the weather in Winnipeg. A lot of people think that we're often very cold or something like that, but we have a lot of really nice summers, and you do get to experience 4 distinct seasons while living here within Winnipeg. On average, our temperatures in the summer are about 25 degrees Celsius, and then in winter, we're around negative, almost 13 there that you can see. One of the fantastic things about Winnipeg too and their weather is that we do actually have a lot of sunshine per year. So one of the most sunniest provinces in Canada, which is always really nice. Exato. Bom, eu posso já confirmar isso com vocês, que eu moro aqui há 16 anos em Winnipeg, e temos sempre sol. Mesmo que faça frio no inverno, a claridade do sol, vocês vão ver o sol sem nuvens, sem chuva, sem ser nublado. É sempre aberto, sempre clean, sempre muito... ajuda muito as pessoas a não ficarem deprimidas no inverno, né? Apesar do frio que a gente sente aqui no inverno, que normalmente é entre 12 graus, menos 12 graus a menos 15 todo dia no inverno, você não vai ficar deprimido porque não fica nublado, fica bem claro, né? Como claridade parece verão. Até a gente se engana, pensa que não está sol. Quer dizer, não é que esteja, porque está sol quente. Está sol, mas é muito frio no inverno aqui. Obrigada. Thank you, Beth. You can go ahead. Okay, we are also in 2019, Manitoba was one of the top 10 best travel destinations rated by Lonely Planet. So that was really nice to see. And we also host a lot of different festivals every single year. So we have over 130 different days of festivals, anything from a multicultural festival such as Folklorama, which is the largest multicultural festival in Canada, to things like Festival de Voyageur, which is a winter festival that we actually do where we kind of skate on trails, and we also have ice sculptures, and they set up heated tents for people to listen to different music. It's just a wonderful place to be. And we also have over 1,300 urban parks. So, Winnipeg in general has a lot of greenery, which is really nice when you're in a city as well. Exato. Manitoba oferece para vocês uma das 10 melhores destinos de turismo no Canadá. O que a gente tem de bom são os festivais que a gente tem todo ano. O Folklorama é um deles, que é todo ano no mês de setembro. Esse ano, infelizmente, não está tendo, né, por causa do Covid-19, mas todo ano é um festival grande que atrai muita gente de todas as partes do mundo. E, claro, do Canadá também, né?
Fora isso, temos um festival na época do verão, do inverno, que é o Festival de Inverno. E temos também 1.300 parques aqui em Manitoba. É bastante verde, vocês vão ver muita vegetação, muito verde, e no meio da cidade também. Tem muitos parques aqui, se mantém a ecologia, né, com isso, e é muito bonito. Okay, thank you, Bernard. Okay, so then I wanted to touch on, of course, the University of Manitoba. So first things first is we are a part of the U15, so there are 15 universities across Canada that have that prestigious honor. Basically, it means that we're a research-intensive doctoral school. We are fully accredited and internationally recognized, so the degree that you get with us, it will follow you wherever you go. So that's always really important to be aware of. This is also just a picture of our campus here. As you can see, a nice aerial shot. We do have just under 30,000 students studying with us at the University of Manitoba. So we are a fairly large to mid-sized Canadian institution. And we have over 100 different academic programs. So lots of different options to choose from. I myself only work with undergraduate programs. So if you have any questions about master's or PhD, I'd have to kind of put you on to speak with graduate studies, but absolutely we have lots of options there as well. We're also home to a dynamic multicultural community of students, faculty, as well as staff members. Perfeito. Temos muita vegetação aqui na foto, não sei se vocês viram. E a universidade é muito grande. Bom, temos também para vocês reconhecimentos. Quem se graduar nessa universidade, na Universidade de Manitoba, é reconhecido o certificado, o diploma, né, de graduação, é reconhecido no mundo inteiro. E temos em torno de 30.000 estudantes estudantes não internacionais, em total. Dentro desses 30.000, provavelmente 5 ou 6 mil sejam international students. E temos 100 cursos acadêmicos que são oferecidos para vocês. Então, tem muita carreira universitária aqui para vocês escolherem. Além disso, existe uma comunidade muito dinâmica dentro da universidade, que é multicultural, né? E os estudantes normalmente conseguem até emprego dentro da própria universidade, porque temos lojas, restaurantes, tudo dentro da própria universidade, porque é uma cidade universitária muito grande. Thank you, Bernard. All right. Also, we do have 6 different residents on our campus. So 3 that are available to first-year students. We do have options for single rooms as well as double rooms. This particular picture here that's shown is actually from a dorm that we have called Pembina Hall, and it houses only single rooms, and you actually get your own bathroom in this particular residence. So that's really, really nice. Definitely an option for students as well, but they do have options, of course, to live in shared accommodation too. One of the biggest key things here is to note that it is a separate application. So when you apply to the University of Manitoba, make sure you also apply separately for housing too if you're considering living on our campus. It is a first come, first serve. So we don't guarantee housing, but as long as you're applying early, you shouldn't have any issues. And we do have just over 1,300 people living on our campus each year. Perfeito. A gente tem residência universitária para oferecer para vocês. E se vocês não conseguirem vaga nessas residências universitárias, então a gente pode ver
outras opções. Tem homestay aqui em Winnipeg e também muitas vezes o estudante só fica se vem com família, né? Normalmente eles preferem ficar em Airbnb e por um mês e daí alugar um apartamento. Então é muito flexível para conseguir acomodação aqui em Winnipeg, uma cidade pequena, mas é muito fácil conseguir as coisas aqui. Eu posso ajudar com isso também, porque eu moro aqui em Winnipeg e conheço muitas coisas aqui. Já trabalhei com homestay por 3 anos, acomodando estudantes todo ano, em mais de 70 casas de família em Winnipeg. Okay, thank you, Bernard. We also do have some other options as well. If they decide that they don't want to live in residence, we also have homestay programs. So a homestay coordinator would basically help a student figure that out, that they can live with a Canadian family in their home and experience local culture and language. So that's definitely an option for students too. And we do have off-campus housing options as well. So this is if a student, let's say, doesn't want to live on campus, doesn't want to live in homestay. Sometimes students maybe have friends that they want to live with. We have a lot of options for students to look at housing off campus as well that is really close by. Sim, eu comentei já sobre homestay para vocês, né? Então, as acomodações de homestay estão normalmente em torno de 800 a 900 por mês, com 3 comidas por dia, e não são muito longe da universidade. Tem transporte público muito bom, então não vai ter problema para vocês se movimentarem ou locomover, se forem parar em uma homestay. Thank you. Thank you, Dan. And I also wanted to talk about some student experience too. So we actually have over 150 different student groups. So these are anything from interest-based student groups such as swing dance, chess club, things like that. But we also have very specific program-based student groups as well. So we have a robotics club, and recently, before the whole pandemic and everything hit, our students actually, as a part of the robotics club, went to South Korea and they placed 3rd in the world for some robotics competition. So those are some experiences that students may not have if they don't partake in some of those different student groups. So I would highly encourage students to take advantage of those. And we also have a wonderful active living center on our campus. So to right, or to your right as well, there is a picture there of a climbing wall. That's featured in our active living center. We have many different fitness classes and pieces of equipment that students can utilize as part of their tuition as well. Ok. Tem bastante atividades de esporte na Universidade de Manitoba e de todo tipo. Tem natação, temos um campus gigante para praticar esportes aqui, bem profissional. A piscina é termada, né? É profissional para competição. Temos um campus de soccer e futebol que é gigante também. Eu acho que é o maior de Winnipeg, dentro do próprio campus da universidade. E a área de esporte aqui é muito incentivada. Então, vocês vão encontrar muita forma de se divertirem aqui. Thank you, Bernard. We also have many different options for looking at getting some further experience in their different program areas. We do offer a wide variety of co-op opportunities, internships, field placements, all of that. So lots of different opportunities here. Within 7 of our faculties, we do offer co-op. So co-op is basically alternating work and study experience.
All of our co-ops are paid work experience, and it's really, really fantastic because you know, it's always great to get your foot in the door, see what a different culture has to offer in terms of, you know, jobs and things like that. So that's a great way to definitely boost your resume as well. So our average hourly wage for computer science students was about $19 an hour, which is pretty great. And actually, you can see here 99% of our Asper School of Business co-op graduates in 2018 were employed full-time right out of graduation. So it goes to show that co-op is a really invaluable experience. It really helps students to figure out if that's what they want to do for the rest of their life by being exposed to it. And they also get to see you know, if that's what they want to do, but also they get to kind of determine if that particular area is for them. And then, you know, they're getting that professional work experience, which is really, really fantastic. Perfect. A gente tem aqui na universidade o departamento de business, a escola de business, onde os estudantes graduados podem fazer o COP, que sim, na verdade, antes de se graduar, tem que fazer o COP, que são práticas em empresas, né? Isso é uma coisa muito legal, que vocês já saem graduados com experiência profissional. Além disso, na área de ciências também se oferece o COP, na área de ciências de computação, e temos research. Durante os cursos acadêmicos também vocês vão poder participar do research e tem alguns scholarships, algumas becas também nesse sentido. Mas eu acho que a Verna vai falar depois, após, em algum momento, sobre essa parte. Thank you, Verna. Then I wanted to touch on our programs. So first things first, before we get kind of started on our programs, there's two ways that students can enter into our programs. So kind of like two different definitions. We offer programs that are direct entry. So if a program offers a direct entry option, that means that that particular program allows students to come in right from high school into that program. Now, if you come across a program that says it's advanced entry, students will need to have some prior university study beforehand. So that could be 1 year, could be 2 years, could be an entire degree. It really depends on the program, but students usually will enter through a program we have called University 1. And that's kind of how they get some of that experience. But I'll talk a little bit more about University 1 very soon. But those are kind of the two ways that you can enter our programs at the university. Perfect. Direct entry is for students that just finished high school. And the advanced entry is for the ones, sorry, I forgot to say it in Portuguese, right? Ok, para vocês entrarem diretamente, o direct entry, ele seria quando vocês já terminam diretamente da high school para a universidade. Isso seria direct entry. Não são todos os cursos que aceitam isso, mas a maioria aceita. Agora, temos também a outra forma de entrada, que seria para aqueles que já têm algum curso universitário, ou que já completaram, inclusive, ou que estão no primeiro e segundo ano da universidade. Então, também dá para fazer, só que aí seria advanced entry. Ok, Berna, thank you. So this is a list of all the different programs that we have at the University of Manitoba. As I mentioned before, I only work with undergraduate programs. So these are all the programs that I can kind of speak to. So we have many different areas. I would highly encourage you to go and explore some of these further. Unfortunately, today's presentation, we don't have a ton of time to go in depth into each one.
but we do have all of the different areas listed here. I did want to make note, you will see that there is a little Canadian flag next to a few of them for dental hygiene, dentistry, medicine, pharmacy, and rehabilitation sciences. Unfortunately, those are only open to Canadian citizens and permanent residents. However, I still wanted to include them because it's important for you to know that that is something that the University of Manitoba offers, but also that if a student was to, let's say, get a degree at our institution and then they wanted to apply for permanent residency, then those options would become available to that student as well. So that's just something to keep in mind. Ok. Os cursos da Undergraduated, quer dizer, cursos universitários de graduação, né? Esses são a lista dos cursos oferecidos. Cada um deles tem a sua especialidade, claro. Mas os que vocês estão vendo com a Maple Leaf, aquela símbolozinho vermelho ali, esses são oferecidos somente para Canadians ou Permanent Residents. Mas não quer dizer que vocês não possam se candidatar no futuro, quando vocês já sejam Permanent Residents para esses cursos. Então, mas os outros cursos sim são aceitos para international students, okay? Thank you very much. We also have a really unique program called University One. It's a program that a lot of people sometimes get confused about, which I understand, but hopefully I can help kind of make that a little bit easier to understand. So it's actually a flexible first-year program. It allows students to sample different faculties before deciding their second year, which program they want to go into. So sometimes people think, oh, is it a foundation year then? And it's not. It counts as a student's first year for any 3 or 4-year degree program. So it's actually not going to add any extra time or money to the student's degree. You can kind of think of it kind of like an undeclared first year, where students maybe who have multiple different interests, they can apply to this program, see what they really want to do, and then go from there into year 2 of that program. So it's a really nice benefit, especially if a student is undecided or maybe they're not 100% sure of what they want to do. That's a really, really great option, and it takes a little bit of that pressure off of feeling like you have to know what you want. So that's a really, really unique thing to the University of Manitoba. Ok, University One, esse programa de primeiro ano da universidade, ele é genérico para muita gente que ainda não está definido com o que querem seguir, que carreira querem seguir na universidade ou se especializar na universidade. É tipo um programa genérico que prepara os estudantes para vocacional, para escolher a carreira no final, né? Então, vocês não perdem o ano eletivo com isso, vocês simplesmente vão para o segundo ano da universidade, mas já na carreira que vocês escolheram, entendeu? Então, é uma oportunidade para aqueles que ainda não estão decididos no que gostariam de fazer. Thank you very much. So again, just to kind of reiterate, University One does count as the student's first year for any 3 or 4-year degree program. So I will talk about the application information and a little bit of the requirements as well. So first things first is for the University One program, we require a minimum 70% average over the student's top 4 grade 12 courses. 1 credit of grade 12 English with no less than 60%. So that would be for University One. If the student met those requirements, they would get accepted to that particular program. So it's not a competitive program in that way. It just allows, you know, if you meet the requirements, then you know you're going to get accepted to it. Whereas direct entry actually really varies depending on the program by admission requirements. So you can always view those admission requirements at umanitoba.ca.
apply now. Or of course, you can always contact Carmen or myself. We'd be happy to help you along with that process. Perfeito. Sim, para entrar na Universidade de JUL, vocês vão precisar ter um histórico escolar de segundo grau com aprovação de 70%. Além disso, tem que ter um inglês que seja equivalente ao grau 12 de inglês que tem aqui no Canadá, com 60% de aprovação. Isso significa que seria em IELTS, seria 6.5, em TOEFL seria 84 e em Duolingo 115. Para Direct Entry, existem outros requirements, pero eu gostaria de depois de falar sobre cada um deles para o Direct Entry separadamente, porque cada programa tem requirements diferentes, né? Mas são, no fundo, a parte do inglês é parecida. Se a gente aceita Duolingo ainda, provavelmente até o Spring do próximo ano, porque isso só aconteceu esse ano por causa do COVID-19, e só vai ser aceito até Spring do próximo ano. Para a universidade, você precisa ter no Duolingo 115, mínimo, para você poder entrar em qualquer curso dentro da universidade, mesmo sendo pós-grado também. Só para o Master precisaria um pouquinho mais, mas provavelmente para curso de Undergraduated ou University of Manitoba, é isso. E também a gente vai falar do padre, ok? Mais à frente. Thank you, Verna. So then I also wanted to mention our English language proficiency requirements. So of course, students need to meet our academic requirements, but also they need to meet our English language proficiency requirements as well. So by far the most common ones that we see nowadays is a TOEFL or IELTS exam. So a TOEFL, we require an 86 overall band score with no less than 20 in each component. Whereas in IELTS, we require a 6.5 overall. So it doesn't matter what you have in each component, just 6.5 overall is fine. If you happen to be studying in a Canadian curriculum, a 75% or higher on your English language literature course would also waive English language proficiency. And of course, this year, we are accepting Duolingo. At 115 for most of our programs. So those are different options for students to meet that English language proficiency. Perfect. Mais ou menos o que eu tinha já falado antes pouquinho, mas só para confirmar, o TOEFL e BT se aceita para entrar direto, ser aceito na universidade seria 86 no mínimo, com não menos de 20 em cada componente, em cada banda. O IELTS seria mínimo 6.5 overall, não importa qual é o nível de cada banda de vocês. E tem o Duolingo, que também estão aceitando com 115 mínimo para poder entrar na universidade. Thank you, Kendana. So one of the things that I wanted to mention is if students don't meet the English language proficiency requirements, we do have an option for them as well. It is our English language centered, so abbreviated that would be ELC. Just a little bit of information about the ELC program is the average class size there is about 12 students. So it's a really nice, small classroom, so you get a lot of hands-on attention with those professors, which is great. And research has actually shown that students who complete the intensive academic English program through the ELC had higher marks than other degree programs in all international students, as well as they actually had higher marks than Canadian students in their first year for GPA. So definitely a really great benefit, especially if students are looking at kind of just really understanding English prior to coming. Maybe they don't feel quite comfortable yet.
they can always do the ELC program as well. Exato. Para quem não consegue o mínimo requirement em inglês, como comprovante de nível de inglês, tanto TOEFL como IELTS ou Duolingo, vocês podem também fazer esse curso de inglês de ELC, que na verdade é um pathway. E é muito recomendado para quem precisa entrar na universidade e tem, só que tem que ter alguns requirements também. Eu acho que a Berna vai comentar sobre isso, mas não pode ser um inglês básico. A gente vai aceitar vocês no IELC com um inglês um pouquinho maior do que ou perto do intermediário. Thank you, Berna. Yeah, so a little bit more about the program is students who, let's say, go through this route of going through the English Language Center, they actually accept students on successful completion of the level 5 of the IAP. So students will actually get conditional admission to the University of Manitoba, University 1 for direct entry students, and science, arts, or general studies for advanced entry students. If a student, let's say, takes an IELTS of gets an IELTS of 4.5, it actually guarantees them placement in the program, but you don't actually need to have an English language proficiency test. You can take a test upon arrival at the ELC program. And level 5 entrance requirement would be a 5.5. So basically what that means is if a student has a 5.5, they'll be put right into level 5 of that program, and they'll only have to do one term or 4 months of that program before then going into the University of Manitoba directly. Exato. Então, quem vai precisar fazer um pathway, nesse caso, a gente aceita o estudante com um mínimo requirement de IELTS 5.5, mas, de qualquer modo, a escola também vai aceitar quem tem um pouquinho menos. Se tiver um IELTS 4.5, por exemplo, vai poder estudar, só que vai ter que fazer uma prova de inglês no início do curso, para ver se esse nível ainda é o mesmo ou se vai melhorar, se já melhorou, para não fazer 2 termos. Porque se tiver 4.5, você vai ter que fazer 2 termos em inglês. Cada termo são 4 meses. Se você tiver 5.5 em IELTS, você só precisaria fazer um term de 4 meses. Então, o ideal seria que vocês conseguissem esse IELTS 5.5 para fazer somente 4 meses de inglês, ou então um equivalente a esse 5.5 IELTS, que seria 90 em Duolingo. Thank you very much. So again, just some information of why to maybe choose ELC. If you want to study academic English full-time before undergraduate studies, and you want the conditional admission to an undergraduate degree program, you can do this. But also maybe you're uncomfortable going straight into a university setting without some, English language center courses. They really focus on small classes and workshops to build on those academic English skills. Verna, yes, it's perfect. I have just one question related to English program ELC. Sure. Yeah, Simone asked if the English program is available online. Yes, right now it is due to the whole COVID-19 pandemic. Normally it's not available online, but this year they are putting it online. So if a student wants to start for fall 2020, or I think even winter 2021, there might be some options for students to study online then as well. Perfect. Simone, yes. Você pode fazer o teu curso de ELC, de inglês, online agora, e provavelmente em janeiro também vai poder ser online.
Então, talvez as necessidades de fazer um curso de inglês sejam não somente para conseguir a carta condicional, para vocês poderem vir fazer a visa com ela, de estudante, mas pode ser também por outros motivos, né, que vocês queiram fazer inglês. Então, o ULC oferece curso de inglês para qualquer tipo de propósito. Okay? Thank you, Ben. Okay, so then I wanted to touch on the application process as well. So this is more so, this particular information is geared towards students who are planning on applying for fall 2021, so next year. So if you want to apply before that, unfortunately, a lot of our programs are currently closed for fall 2020. However, there still is an option for University One. You can definitely go on our website for more information there. But our applications for next fall will open actually this year in October. You can complete the application online at umanitoba.ca/apply now. It is a $120 application fee. So you just want to make sure that you're self-reporting your grades during that time. And again, there is some information here. Another note, just to make sure that students apply for housing, since it is an early application. So it's at umanitoba.ca/housing, where you can find that. And as I mentioned before, it is a first come, first serve. So you really want to get on that sooner rather than later. Those usually open up in November for the following fall. And I wouldn't say to wait until you've been accepted prior to applying to residence. I would just apply at the same time. So that would be my recommendation there. Berna, can you tell us if there is still applications open for January 21? Yeah, some programs have January intake, that is right. Not all of our programs do. So if you're looking at something like University One, arts or science or something like that, yes, absolutely. I believe those deadlines are October 1st. So you can definitely still apply for the winter term for January intake for some of those programs. Perfect. Okay. I think that we explained a little bit about this page already. Para quem vocês precisarem fazer aplicações, vocês vão ter que pagar 120 de matrícula, hein? Então, nessa parte eu posso ajudar vocês com a aplicação, com o processo de matrícula, porque justamente por isso é que, para isso é que eu trabalho com a Universidade de Manitoba, para ajudar vocês com a matrícula. Então, é só para vocês saberem que tem que ter um FII que a gente paga, que vocês vão ter que pagar, mas vocês pagam diretamente o portal da universidade e eu posso passar depois todos os dados, como é que faz isso, por e-mail ou por WhatsApp. A gente fala depois. Thank you, Bella. So then step 2 is to basically just submit your documents. So just make sure to submit your English language proficiency documents on time if they're required, and then submitting your interim and your final transcripts. So transcripts that are not in English, if they're not in English, they need to be notarized and with an English translation. So make sure that you provide that as well. You're reflecting for fall 2021. If you're applying for January, these will change as well. So you can always find that information on our website or contact me directly, and I can gladly give you that information. Ok. Processo de aplicação, a gente pode esclarecer para vocês por e-mail e por WhatsApp também. Então, é só juntar os documentos que a gente ajuda com essa aplicação, tá? Thank you, Bella. So then step 3 is to receive and accept your offer of admission. So this is basically going out usually May to July. Again, this is if you're applying for fall. And you definitely want to accept that offer of admission by the deadline provided as well.
Exato. Na, na hora de vocês, quando vocês aplicam, a gente vai, terceiro passo seria conseguir, de acordo, analisar as notas de vocês e de acordo a isso, vai sair o resultado de aprovação ou não, né, da aplicação. Mas, normalmente, isso se faz rapidamente. E tem deadline tem um prazo para vocês entregarem as aplicações também. Então, eu posso também passar essas informações mais detalhadamente por e-mail. Thank you, Dan. So another thing is too, a lot of students always ask me about scholarships. So we do have international entrance scholarships available to some students, as long as you apply for a fall intake. So again, this would next eligibility would be fall 2021. Applicants who apply by that point in time will be automatically considered for entrance scholarships, valued at $1,000, $2,000, or $3,000 towards their first year. So they don't actually have to apply for these scholarships. They will automatically be considered as long as they apply to the University of Manitoba by that March 1st deadline. Certo. A gente tem um prazo para aplicar para as bolsas. A Universidade de Manitoba oferece scholarships que vão de $1,000 a $3,000 por ano, e são scholarships de entrada, quando a gente faz a matrícula, né? Já a gente pode até ver pelo nível, pelo GPA. Se tem boas notas, maiores de 80% de boas notas no teu segundo grau, bem capaz de que você qualifique para conseguir essa bolsa de $1,000 a $3,000, ok? Então, isso é isso que quer dizer, e todo ano a gente aplica para essas bolsas até o 1º de março. Ok, Verna, thank you. All right, then basically that kind of brings me close to the end here. So just wanted to give you some information that if you were to come and apply to the University of Manitoba and you got accepted, there's a lot of next steps information on our website, particularly if you go to umanitoba.ca/next steps. There's tons of videos and stuff on there about how to accept your offer, how to figure out your courses, your timetable, even mapping out your career. So definitely a lot of tools and resources to help you along the way. Certo. Tem essas informações online, and I also would like to offer to them the opportunity to do for them the applications, right? Because I normally my work is to do the applications for you guys, help you with that application, and I can explain to you guys by email how to do this. Anyways, we have it here, some URLs. Temos aqui algumas links onde vocês podem encontrar maiores informações também. Thank you, Dan. And then, of course, you can follow us on all of our social media at UManitoba, everywhere. So Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Perfect. Okay, Verna. Can I share my my screen just for them to see it? I think that you have to stop your sharing and then you can put it. Sure. Yeah. Okay, I'm hoping that you guys will see this screen. Can you see the screen with my contact information? For the ones that don't have it yet, that is my contact information. Some questions we have here, and then we can just in the chat, we can just start to reply that, because we don't have too much time. We have just 5 minutes to start the next presentation. We have another conference to do in 5 minutes. I guess that maybe some of the questions in here we already
answer. And the ones that we cannot answer right now, we can answer by email to you guys. Absolutely. Right? Simone was the only one that did so many questions in here, but she's already graduated in education in Brazil. And then she has 1 year and a half of post-graduation as well in education, in clinical education and social work. And I guess that what she needs is more information about post-graduation programs. I will explain to her by email, right? Her questions, and then thank you so much, Simone. I got your email in here. I will send you an email tomorrow because right now we have another presentation to do. Eu vou responder para você, Simone. Já peguei aqui o teu e-mail e vou te responder assim que eu puder, se não for hoje à noite, amanhã. E muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar com a gente essa apresentação. Thank you, Berna, for your time. Everything was great here to have you here. And we need to say goodbye. My pleasure. Well, I hope everyone takes care and be safe out there. And thank you so much for attending today's presentation. Thank you. Bye-bye. Bye.